very good person who's expert in logistics, has worked on logistics for a long time. He's an entrepreneur, and he's always helped PID to study logistics. And we are trying very hard to develop a logistics cell in PID. Then we've got Syed Raza Zaidi, chairman of Karachi Port Authority. And then we got Real Admiral Syed Hasan Nasir Shah, chairman Port Qasim Authority. And then we got Khan Buledi, chairman Gawadar Port Authority. So you got probably the best panel you can have on this on this subject. We got 3 port chairmen, and we got Babar Badat Sahab, and I think it would be very, very informative and highly important seminar to attend. I'm personally looking forward to hearing about this. Babar Sahab, I hear you have to go early. Well, if I can get off early, yeah. If I can get off early, I will. And we'll start. We'll let you start the webinar. Go ahead, please. Okay, Ji, thank you very much. Dr. Nadeem, Assalamu alaikum to you, and Assalamu alaikum to Zaidi Saab and Shah Saab and Buledi Saab. I'm delighted to be here, Dr. Saab, at this very, very important discussion, webinar. I think the way things are in our country, in the region, I'll keep politics apart. I'm just talking about business. But I think it's very important that we recognize some of these things and we cohesively work towards the development of this, irrespective of which government or which time it is. I think we need to do that now. Now, previously, and Dr. I'll mention this to you, and I'm sure my colleagues will agree with this, that previously transportation, ocean transportation, international transportation was primarily transacted on a port-to-port basis. So carriage of goods by Sea Act and port-to-port relevance was very important. But now with the common use of the container, it has become point-to-point. So very often you will see that the cargo moves from the point of manufacturing to the point of consumption. And it has so many variations in the supply chain that it's mind-boggling. Pakistan has not kept pace with that, nor has it kept pace with the laws, changing laws of that, but that is the current status. The future is being driven by that. So we need to obviously recognize the fact that it is logistics, which covers everything in this area. And of course, ports are a very important part of the supply chain in that logistics. So ports have their own function, and which is extremely important, but it has to be intrinsically connected with all other modes of transport. I also say this because a lot of transaction now is contracted on a single document by logistic companies who issue a single bill of lading, so to say, which is a multimodal transport document, a receipt for receipt of goods. And that, of course, covers from point to point multiple modes of transport. So you will have somebody picking up goods in Lahore or in Islamabad and bringing it by truck over here, custom clearing it, then handling the port affairs, and then putting it on a ship, the container in the ship. Ship goes to North Europe. From there, it's Hamburg. It's discharged, it's custom cleared or handled over there, then maybe taken by Danube to Budapest or to Switzerland and delivered over there. And this is usually done under one document now. And it does create efficiencies, provided we are able to leverage in the entire supply chain to that effect. All progressive modern countries where trade is a priority for them, global trade, they have leveraged this, each aspect of this particular area of logistics independently and cohesively, but they work to enhance each area. And of course, in enhancing that, the primary role of enabling environment is the job of the government. However, flourishing it is the job of the private sector, of the logistics companies. And in the last few years, we have seen that shipping companies have shrunk. Shipping companies, where there were several dozens of shipping companies, today, most of the company, the trade has moved to containers. So 90% of commercial trade globally
other than bulk like wheat and coal or tankers, 90% of global trade moves in containers. And incidentally, 95% of that container trade is controlled by 10 shipping companies, which is amazing. You know, it should be on a global level. It should be more spread out. In fact, during the days of COVID, the logistics became and supply chain became a very, very important factor. And it was number 5 out of the 5 most critical factors on the table of all G9 countries. It was number 3. So you had a very critical observation of this, and then I think the U.S. president had to take action to facilitate supply chains all over the world. The freight rates had gone up, and that was all part of this. But that's another story, and that's for another time. Of course, as I said, ports are a very, very important part of this whole system. And in Pakistan, we have a very large population, obviously, of 225 million people here. But our 3 ports, Karachi Port, Port Qasim, and Gawadar Port, can cater for not only our population, they can cater for another maybe 200 million people in Western China, in Central Asia, and parts of the Caspian region. Now, this can only happen if we are able to bring efficiencies in the legislation, in the laws of customs and of the ports and everything over here, and let them move forward. Now, I've had the opportunity to work with the government, several governments, as you had already said, Dr. Saab, in development of our logistics industry in Pakistan, and way back in the early 2002 or whenever, from there to now, 2003, it's been good 20 years. And in the process, we've got a very strong logistics national association over here called PIFA, which has got 700-800 members over here, all of them internationally connected. Then we have got this allowed us to become members of FIATA. Now, you have seen in my introduction that I am also been involved with FIATA. FIATA is the world's largest non-commercial, non-governmental logistics organization, working for the past 100 years, and it's based in Switzerland. It's extremely conservative, but it's been working towards the development of international logistics. Other than that, there's a mention of TIR Commission. TIR is an international convention which allows the movement, a UN convention which allows the movement of goods across borders without stopping for customs at every border, and it's under a guarantee system. So these are some of the things that the private sector has brought over here, and these are the things that we need to do 5 other things, 10 other things which will connect and leverage these things. Now, in order to reach these countries, today we see countries like Uzbekistan and Turkmenistan and all of them are very keen to connect with Pakistan, very keen to use our ports, but there are procedural hindrances. So my recommendation to the government was, number 1, that you should have a Ministry of Logistics and Transportation. Either you merge the communication and the ports into that, or do something where we have a focus on development of logistics on a regional level. Secondly, our ports need to obviously improve their efficiency, but they're very good, they're very profound organizations. And I think there has to be better, as a business person, I think there has to be better coordination between them, and we must be able to leverage the uniqueness of each port. Like Karachi Port is right next to the commercial center. Port Qasim is next to a big industrial area. Similarly, Gawadar is excellently suitable for transit trade into Central Asia and all these areas. And I had to put in a recommendation to the government that you should give land, maybe I don't know how much land, 500 acres or 100 acres or whatever, to each one of these Central Asian countries in Gawadar. And you tell them that this is your land and this is your free zone, and let them put the consulates and the flags over there and allow them to create. You have to incubate their interest in our region. So once they have their own consulates there, they have their own warehousing there. These are landlocked countries. They'll have access to the sea. Let them come and make the hotels. I don't know how many of you been to this new port, Turkmenbashi, in Turkmenistan, which is on the eastern shores of the Caspian Sea. This was set up by the government. It was a dream of President Bardi Mohammed.
and he set it up over there. And that city has got hotels and terminals, and it's a phenomenal thing they've done out of nothing. So I think if you allow them, give them land over here, whatever land you decide to give, and whatever they have, and allow them to bring in their hotels and have their tourism and seafront and whatever, I think it'll be an excellent opportunity for Pakistan to do that. So these are the areas I think I'll just throw the ball in the court and put it up over here for my illustrious colleagues in the meeting to take it up from here, and I'll go along with you, Zaidi Saab, Shah Saab, and Buledi Saab in discussing this. So I come back to you. Thank you very much. I'll intervene whenever you buy my comments or I need to say something. Thank you, Babar Saab. Thank you so much for setting the base of this webinar. I truly appreciate your participation. We now move on to Captain Irfan Saab. If you can please unmute yourself. I'm presently here in Port Qasim working as the Deputy Harbour Master, and I have heard Badat Saab's reviews on Badat. Sorry, sir. Your reviews on the development of infrastructure there in Gawadar as well. I would definitely definitely I would be a part of it if it's there, and I would support that. We should definitely have area where we can have it. We can have land given to these the big ports, probably the countries which want to do business in Pakistan for a better development of the state as well. I would want to also say that Port Qasim, on the other hand, has a lot of potential. We're already handling LNG cargoes, and we have quite a bit of space, and we have quite a bit of area where further development can also be carried out. And if I hope, inshallah, if we can all sit together and really work it out on a single agenda, and we probably can develop both these ports as well. जी बताइए फिर ये जो अभी बाबर साहब ने बात की है, ये ग्वादर की जो स्टोरी है, ये तकरीबन मेरी उम्र की हो गई है. इतने सालों से ये बात चल रही है. ये ग्वादर कभी चलेगा या कि ये सिर्फ एक प्लॉटिस्तान बन गया? सर, आपकी इजाजत से थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग मी ऑन दिस ऑगस्ट प्लेटफॉर्म. So sir, let me at the very outset make a very frank confession that with no prior background of port operations and being new to this position, I've just landed a few months back as Chairman Gawadar Port Authority. So I am here to be very honest, to learn more rather to contribute maybe. But whatever, in my humble capacity, over these 4 or 5 months I've learned, I would like to share, of course. Before I go for point-to-point comments or discussion that have been conveyed through your letter, may I give some brief intro of the Gawadar Port, and then definitely I will go on point-to-point discussion or my comments on that, sir. I think we all know Gawadar Port primarily is a transit and transshipment port, made operational in back in 2007. Initially, its operations were handed over to Port of Singapore Authority till 2013, and in 2013 the operation rights were transferred to a Chinese company, COPHCL, the Chinese Overseas Port Holding Company Limited, in 2013 for a period of 40 years onward. Currently, Gawadar Port have 3 multi-purpose berths, 1 ro-ro berth, roll-on, roll-off for vehicles, and 1 service berth. Right from start till date, Gawadar Port have handled 420 plus ships and a cargo of 7.5
2 million metric tons as of today, including containerized and bulk and break bulk cargo. Gawadar Port also has one of the biggest free zone as well, with almost all tax exemptions, local, provincial, and federal. And its phase 1 is all good to go, free zone south, and we have 4 to 5 factories already there. As to the bigger free zone north, which is over a area of 2,221 acres, is in the development phase. But even then, we have 2 big factories right now and will be operational most probably by 30 June. One is the fertilizer company, Agwin, and other one is the pharmaceutical company, Haque, a Chinese company. One thing more that I would like to share and to be understood by all honorable participants, that unlike Port Qasim and Karachi Port, Gawadar Port Authority is not the operator by itself. Like in Port Qasim and Karachi Port, the Port Qasim Authority is the operator, and Karachi Port Authority is the operator in Karachi Port. We are not. We are here as a regulator and more importantly as a facilitator. So it's all operations and allied services are being run by the Chinese company and its subsidiary companies, COPHCL and its subsidiary company. Location-wise and otherwise, I think it has been well defined. Of course, Gawadar Port is positioned at a very important position in front of the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, key supply line for the oil ships, 10 to 40 ships passing through in front of the Gawadar Port, carrying 15 to 21 million barrels a day, and lots of other. Given the security and the other issues in Balochistan in general, and of course in Makran in particular, one more important thing, it also pertains to the question that have been asked that why Gawadar is not picking up. Gawadar Port is a notified prohibited area. Prohibited area means that anyone and anybody, any investor, any businessman has to seek an NOC besides having a valid visa. If he is a foreigner, he or she, so he has to get an NOC before coming to Gawadar Port. As I mentioned, it's a notified prohibited area. So this is maybe one of the reasons. And to be very honest and frank, based on my 4 or 5 months experience here, let me very candidly admit and say that under the existing security paradigm or arrangement and the governance model under which the Gawadar Port Authority is functioning, I don't foresee any fast track progress or development or picking up of Gawadar Port. Now, if you allow me, I would be saying something on each and every point, starting from the first point that has been conveyed, that what are the current challenges being faced by the Pakistani seaports. I will restrict myself to the challenges faced by the Gawadar Port. I think the first and the foremost challenge that Gawadar Port Authority faces is of course, as I said, that the security paradigm. Of course, there are internal and external factors and actors. But again, there can be an invisible but invincible security, which probably we couldn't have so far been able to put in place. But somehow we will have to move to that. Otherwise,
with the given circumstances and with the security paradigm and with the arrangement that we have had, physical arrangement, it is more threatening rather than attracting the investors. Governance challenge is also there. If we look at the GPA Ordinance 2002 and the GPA Regulations 2021, GPA Ordinance of 77 sections, and similarly the GPA rules, those all are highly centralized and bureaucratic in nature, and I would say suffocating and problematic in one way or the other, which really don't help to push the Gawadar Port forward. Rather, I would say instead of milestone, it's a stumbling stone. We have, after my joining as Chairman Gawadar Port, we have recommended the necessary changes in both the laws and rules, and hopefully that will happen. Let's see what's happening. Again, the budgetary issues and similarly the recruitment, it's more controlled, almost everything, just from Islamabad. And to be very honest, German GPA remain busy in running from Gawadar to Islamabad for anything and everything, and most of the time is instead of spending it on for facilitation and improvement and efficiency and service delivery of the port and helping Chinese in that direction, most of the time is spent. Shall we go to the Port Qasim Authority or the Port Authority? Mera sawal hai, Irfan Salim साहब कहाँ के हैं? Is he Port Qasim or Karachi? I am the Deputy Harbour Master of Port Qasim Authority. Irfan Salim is the Deputy Harbour Master. Captain Syed Mohammad Irfan Salim, Deputy Harbour Master Port Qasim Authority. Great, the chairman could come. Good for you. Good to have you here. Buledi साहब, are you there या नहीं? तो ये तो सर थे कुछ जो गवर्नेंस के इश्यूज. दूसरा जो मैंने अहम इश्यू जो हमारा है वो सिक्योरिटी पैराडाइम जो यहाँ पे है. ऑफ कोर्स हमारे कुछ मसले मसाइल बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी कुछ चीजें हैं. बट इवन देन आई थिंक वी नीड टू move forward towards a security cover which is seamless and invisible and more investors friendly, which should not be like physically appearing everywhere. It should be invisible and of course be invincible. Security cannot be compromised, of course. इसके अलावा सर मैंने जैसे अर्ज किया कि सिक्योरिटी की वजह से फिर हमारे पास आपको वीजा लेने के अलावा एक एनओसी भी लेनी पड़ती है, और उसके लिए जो है एवरी इन्वेस्टर आई वुड से वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन इस्लामाबाद टू गेट एनओसी टू कम टू गवादर पोर्ट एंड विजिट बाय इटसेल्फ. और जब तक वो चीज़ों को खुद देखता नहीं है, देखेगा नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, तब तक ऑफ कोर्स वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएगा. तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे है. और अभी रिसेंटली एक सिलिकॉन वैली का, जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, एक हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टर डेलीगेशन आया था, तो उसको 1 महीना इस एनओसी को लेने में लगा. एंड देन एक मैरियट होटल में ठहरे रहे कराची में, और उसमें भी हम तमाम की कोशिशों के बावजूद बहुत से लोगों को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके उनको मिली. तो इसको भी देखने की जरूरत है कि इस तरह के माहौल में किस तरह इन्वेस्टर्स जो है वो फॉर इन्वेस्टर्स टाइम इज मनी, और अगेन वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, कुछ देने आ रहा है. अगर उसको हम इस तरह की ट्रीटमेंट देंगे, एनओसीज अगर चलें, ये लाजमी भी है, जरूरी भी है, तो इट शुड बी ऑनलाइन, और उसके लिए टाइम लाइन्स होनी चाहिए 24 to 72 आवर्स मैक्स, और उसमें फिर हो जाना चाहिए.
which is not there. So وہ آپ کے سوال میں کہ کون کون سی ایسے impediments ہیں, یہ سارے impediments ہیں جو گوادر پورٹ کو آگے بڑھنے سے میرے خیال میں اگر روک نہیں رہے تو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں اس کے پیس کو اور اس کی. اسی طرح انرجی, پانی, گیس, افورڈیبل اور ریلائبل اور ایڈیکویٹ سپلائی آف الیکٹریسٹی, واٹر اینڈ گیس کسی بھی انڈسٹری اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے, کالونائزیشن آف انڈسٹریز کے لیے اینی فری زون از اے سائن کا نان, از اے مسٹ. ابھی تک ہمارے پاس بجلی کے ایشوز ابھی تک ہیں. ابھی جو ہمارا فری زون فرسٹ ہے, ساؤتھ ہے, جو فیز 1 ہے, اس میں بھی جنریٹر کے تھرو جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, وچ از ویری مچ کاسٹلی. سو جب تک نیشنل گریڈ سے الیکٹریسٹی نہیں ملے گی اور وہ بھی ریلائبل اور افورڈیبل وداؤٹ لوڈ شیڈنگ اینڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, تو میرا خیال ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کیناٹ بوسٹ اپ, وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلیدی صاحب. بلیدی صاحب, کین آئی جسٹ برنگ ان کراچی پورٹ اتھارٹی ہیئر؟ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھ لوں جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پورٹس کی جو ریونیو سٹریمز ہیں, عرفان صاحب آپ whoever wants to answer this please answer, پورٹس کی ریونیو سٹریمز دنیا میں کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہیں؟ بیکاز the way I look at it, for example, I don't know enough about ports, but جو میں دنیا میں پھرا ہوں ان کی ریونیو سٹریم بہت ساری ہوتی ہیں, صرف ایک لاجسٹکس نہیں ہوتی. تو ہمارے پورٹس کی ایک تو کیا ریونیو سٹریمز ہے, نمبر 2 اگر ایفیشنسی انڈیکیٹرز پہ ہم دیکھیں, جو ایفیشنسی انڈیکیٹرز پورٹس کے ہیں, آئی ایم شیور بہت ہوں گے, مجھے نہیں پتا, کلیئرنس ٹائمز, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, انلوڈنگ ٹائمز, آل کائنڈز آف تھنگز دیٹ آئی کین تھنک آف, ہمارے کیسے ہیں اور باہر کے ملکوں کے کیسے ہیں؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ این آئیڈیا اکنامکلی اسپیکنگ ہاؤ کمپیٹیٹیو آر آر پورٹس. تو عرفان سلیم, would you like to give us an idea on that? اور کراچی پورٹ اتھارٹی سے اگر کوئی ہے تو پلیز بتائیے. سر میرے خیال میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ we are basically basic structure is probably the same, لیکن they have definitely they have a better refined system over there. ہم لوگ بھی وہی چارجز جیسے پائلٹ چارجز ہوتے ہیں, بوٹ کے چارجز ہوتے ہیں, ٹرمینل جو آپ برتھنگ چارجز ہوتے ہیں, جو بھی آپ ٹول استعمال کرتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں. ہم فریٹ جو جتنا کارگو ہے, کارگو کی ہینڈلنگ پہ چارجز ہیں, وہ سب کا پارٹ پورشن ڈیفینیٹلی پورٹ قاسم اتھارٹی کے پاس آتا ہے. تو وہ چیز پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اپنی پرسنل بس صرف 2 ہی رہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ تو جو ہے ہمارے پاس زیادہ تر ہمارے پاس ڈی پی ورلڈ ہے, ہمارے پاس ناؤ وی آر ہینڈلنگ 2 LNG ویسل جو کہ PGPCL ہے اور ETL ہے. باقی اینگرو کی برتھ ہے, فورٹکو ہے, PIBT ہے. ان سب سے ڈیفینیٹلی ہمارا جو چارجز کا ہے وہ ڈیفینیٹلی آن دا بیسس آف گیون کارگو پلس ہینڈلنگ ہے, پھر جو ٹولز وہ ہمارے لیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو ٹرمینل اٹ سیلف جو اپنا وہ کہتا ہے اس کے حساب سے دیٹ از آئی تھنک ہاؤ دا پورٹس آر رننگ ابراڈ آلسو. وہاں پہ بھی اسی طرح, بٹ اٹس مچ میں یہ کہہ سکتا ہوں بہتر ہو گیا, یہ ریفائنڈ سسٹم ہے, یا انہوں نے اس کو اور میرے خیال میں اس پہ کام کر کے اس کو فردر کچھ بہتر کیا. یہ بتائیے ایفیشنسی وائز ہاؤ ڈو یو کمپیئر؟ Sir, we have one of the best, handlers around. آپ دیکھیں مطلب LNGs are a tough permit. ٹھیک ہے نا, they're not easy ships. We are handling Q-Flex in Port Qasim. ٹھیک ہے صاحب. سر ان جہازوں کی بنگلہ دیش میں بھی جا رہے ہیں, انڈیا میں بھی جا رہے ہیں, لیکن جو ابھی تک ان کے جو ڈیفینیٹلی ان کے آپریٹرس ہیں, ان کے جو ریویو ہیں ریگارڈنگ پورٹ قاسم اتھارٹی, حالانکہ ہمارا 50 کلومیٹرز کا چینل ہے, اٹس اباؤٹ گڈ 30 nautical miles. ٹھیک ہے سر. تو یہ اس کو لانا with all those limitations that we have, ہمارا کوئی بہت وائڈ نہیں ہے چینل, یا بہت زیادہ ہمارے پاس وہ ہمیں کنٹینیوس اسٹریچنگ رکھنی پڑتی ہے. ہم ایک جب یہ پورٹ ڈیولپ کی تھی اس کے بعد سے ہم نے کتنا کام اس پہ کیا ہے اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے, اس حساب سے دیکھا جائے تو we still have lot of limitation. تو سر potential is there. اچھا, we have got lot of land space also. ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آئلینڈس ہیں جو آپ کے ویسٹرن اینڈ پہ پڑتے ہیں, ہم ادھر بھی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. we got space کہ ہم اور ٹرمینلس کو جگہ دے سکیں, but let's see how our business goes. یہ بتائیے in terms of profitability, let's look at
Port Qasim, or let's look at Karachi Port. ये जो सब चीजें हैं, 3 ports हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दुबई में जबल अली या सिंगापुर के पोर्ट से या श्रीलंका के पोर्ट से, प्योर प्रॉफिटेबिलिटी में हाउ डू यू कंपेयर? Sir, I can't quote you the figures. मैंने इसको स्टडी नहीं किया है, but I mean, if you look at in general average all over Pakistan, also in the region, Port Qasim is one of the earning ports. We earn good money. ठीक है sir. I mean, or that's our profit also. ठीक है sir. हमने पहले चार्टर किए हुए थे टग्स स्मिथ से. हम अपने on our end what we're doing our best is कि हमने अपने टग्स लिए, अपने तौर पर उनको मैनेज कर रहे हैं, जो कि जिसके हम ऑलरेडी वी वर पेइंग अबाउट गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो हम पिछले साल तक वो देते जा रहे थे. हमारे पास पायलट बोट भी हम चार्टर करते. इस टाइप की चीज हम कटिंग डाउन द एक्सपेंसेस, अपने प्रॉफिट की तरफ, बेहतरी की तरफ हम कोशिश तो कर रहे हैं. बजट में पिछले साल आपने बजट में कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रॉफिट? फॉरगेट द टैक्सेस. प्योर प्रॉफिट आपने कितना दिया हुकूमत को? हुकूमत इज द ओनर ना, आई टेक इट. तो आपने प्योर प्रॉफिट हुकूमत को कितना दिया? सर वो उस चीज की फिगर पे मैं आपसे वो बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली आई हैव नॉट स्टडीड दोस फिगर्स कि हमने पाकिस्तान को एज अ प्रॉफिट क्या दिया है. बट टू द बेस्ट आई नो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द कंट्री. बाबर साहब, डू यू नो? Gee, no, I don't, and I've had little interest in the numbers or the data, Dr. Saab. You know, इनके प्रॉफिट आता है, ठीक है, एक साल प्रॉफिट होगा, अगला साल नुकसान हो गया. I don't know किस तरह है, but that is the coffers are full. KPT's coffers are full. I don't know about Port Qasim or where they are now. But you know, these are issues to quote data and the number of berths and numbers. I don't think it's my humble opinion. I may be wrong. Please correct me. I'll stand corrected. But I think at this point we should discuss policy. We should discuss innovation. We should discuss what we can do. You know, no reflection on Buledi Saab. Buledi Saab, you're very respectable. You've been there. I've heard a lot of good things about you. So no reflection on you. But I find it amazing that your federal government is going to put as a port head somebody who has unfortunately, not for any fault of his, had no experience in port management. These are some very serious places where you need to have very serious people. This is our national trade, gateways to our national trade. And these ports need to be coalesced in such a way that each port has a defined way forward. You cannot have Port Qasim saying we've got land and we'll give you land, and then Karachi saying we'll give you land, but the definition of Gawadar Port is the transshipment port. I mean, this is ridiculous. You know, there was a tender out not too long ago by Karachi Port for a grain terminal. Now. It seemed that Port Qasim was competing for that, which is ridiculous. So we put in our bid also as a private entrepreneur. I think my bid is probably one of the best, and we walked away from that because we didn't find any seriousness in that whole thing, and my overseas partners didn't want to do it. Now, coming back to Gawadar, Buledi Saab, with respect to you, of course, with the current security situation in the country, and then focusing in Gawadar, nobody is going to come. No foreigner will come. So forget about foreigners and NOCs for them. You tell us why are Pakistanis coming? Why is there no Pakistani investing over there? Pakistani बड़े investor हैं, बड़े पैसे $1 billion लगाने के लिए तैयार हैं. वो बलूचिस्तान में जो माइंस है उसमें तैयार हैं, तो उधर क्यों नहीं लगाते ये? तो उसको तो सोचे ना कि हम लोकल क्यों नहीं आ रहे लोग? And you have to have a smart outfit. You need to have a you know, much better dynamics to be able to talk the talk on this subject. So we need to. Babar Sahab, would you say that ये जो बुलेदी साहब का तो ये जो एक second, Buledi Sahab, I'll come to you. Gawadar is still a baby. What about Port Qasim and Karachi Port? Are they profitable? Are they well-run enterprises? या जो बुलेदी साहब ने एक बात कही थी, which I liked. हमारे मुल्क में सबसे बड़ा problem governance का है. We tend to over-govern everything, over-regulate everything. We tend to put in too many authorities. Left hand doesn't know what the right hand is doing.
Now, please assess Karachi port from me or port Qasim, and then we'll ask Irfan Sahab to come back in. iPhone पे किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, वो उनको बाद में बुलाते हैं. तो पहले ये बताइए जरा, दे दीजिए ये जो इतने पोर्ट्स इतने साल पुराने पड़े हुए हैं, इनके पास क्या है आपका ख्याल है? आधे Well, to answer your question specifically, first to add to Buledi Saab's thing, in a country where we have 87 federal ministries, whereas we can run by 15 ministries, you have 120 regulatory authorities. It's very difficult. So he's absolutely right. It's and what you said is also right. Now I come to the two ports. Now in these two ports, there is, as I said, KPD's coffers are very full, and I'm sure Port Qasim also has enough money. They are doing well. But it's not about only doing well. It's about doing well by running efficiently. I mean, हमारे private sector में हमने कहा जी एक जहाज हम shipping company बनाए. एक बंदे ने shipping company बनाई because the rest of them were not interested. एक जहाज उसका आया, उस बेचारे की खाल निकाल दी उन्होंने पहली दफा आने में, और वो लेके सारा. It was very difficult for them to run, and they went away. So we have to be today. Please explain difficulties क्या थी? This is very interesting. क्या difficulty थी? What happened? Procedural difficulties, the preference given to PNSC as opposed to the private sector ship for berthing, non-serious approach towards things at that time. And I'm talking about that time when this company came. And you can speak to the owner, you get him online sometime and have a chat with him and ask him what happened. So, but these things have to be recognized. We have to recognize this. And it's not about one department or one person. It's a full story which has to be fixed. And you cannot put your finger on one. So these ports are not efficiently run. They are myopic in many ways. But then, and there's a lot of wastage. There's a lot of wastage also. So we need to fix that up. But इस पोर्ट के जो लोग हैं वो जापान से तो नहीं आए हैं, वो बाकी पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है वो भी वैसे ही चल रहे हैं. सो इस पोर्ट पे आप तो उंगली नहीं उठा सकते ना कि ये गलत है, वो तो पूरे मुल्क में मसले हैं. सो अब क्योंकि हम बात सिर्फ इस पोर्ट की कर रहे हैं, तो उसमें हम जिस तरह से मिल बैठ के एफिशिएंसी ला सकते हैं तो हम लाने की जरूरत पड़ेगी जहां पर ही होगा. जी इरफान साहब बताइए, व्हाट डू यू से? इज वेरी राइट सर. पोर्ट्स में वही हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और मेरा डेफिनेटली, चूंकि मैंने बाहर भी काम किया हुआ, वर्कड अबाउट 16.5 years abroad also. I was a master of MSc container liners. मैंने वहां पे भी काम किया. तो मैं सर ये समझता हूँ कि यस, सिस्टम में फ्लॉज हैं और देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट हैज टू बी ब्रॉट इन. लोग काम करने वाले हैं हमारे पास. अगर आप ये बात करेंगे कि हमारे पास क्या एफिशिएंसी है, लोग कैसे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, we have got competent people, we've got people who can do a lot and they're doing, लेकिन the system definitely has to be revised. मतलब कुछ इसमें सिस्टम का है definitely कुछ इशू, मैं इसको भी कहूँगा. I face difficulties even moving forward with difficulties, जो कि हमारा तक फाइलिंग सिस्टम है, जिसको हम अभी तो कोशिश करेंगे वन विंडो पे लाने की कोशिश करें. फाइलिंग सिस्टम है हमारा, पुराना एक फाइलिंग सिस्टम है. किसी चीज को मूव करने के लिए, किसी चीज को टेंडर करने के लिए, किसी चीज को मांगने के लिए, कोई चीज आपको चाहिए, कोई चीज रिपेयर कराने के लिए, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. ठीक है सर. तो नहीं, पर ये बताइए, ये तो सब मान गया, बट क्या वेयर इज द डिफिकल्टी? क्या you are not operating as a profit making entity? Are you operating as a, मुझे समझ नहीं आ रही, where is the difficulty? क्या ये आईफोन साहब का भी सवाल ले लें या कमेंट ले लें. आईफोन साहब कौन है, बोलिए जी. स्क्रीन पे तो आए जो लोग अपने पता तो आईफोन. हाँ, प्लीज put on your camera. Please come on the thing. इरफान साहब आप भी आए. Can you hear me, Dr. Saab? Go ahead. I can see you. I am Admiral Howard. I am part of your PIDE. You've forgotten me. Gee, no, I haven't forgotten you, but I'd like to see how you look now. Admiral Saab, I remember you very well. Boliye, Admiral Saab. Okay, right. So I have got in front of me, right, this Mott MacDonald report, which was, $10 million report on port development plan. I don't know, all three participants don't have any idea about that. The government spent a lot of money on that. So let me answer a few questions, because as you know, I was heading this National Institute of Maritime Affairs.
All the ports are rich, their coffers are full. Port Qasim is probably sitting on $1 billion, because it's a rented port. There's a lot of money in the ports. All the maritime sector, nobody's making a loss. Pakistan National Shipping Corporation also. As far as the port efficiencies are concerned, ours compared to Bombay, compared to, there is a system in the world where they measure that. So ours is not that bad compared to other, and the people are efficient, as already said. But Gawadar is another issue, because I just heard Mr. Buledi saying that you can't get an NOC in 1 month. Now, who is stopping that NOC? And this is, this is something which is unacceptable. And I would also like to, in the KPT, the problem in Pakistan is for the connectivity. We don't have, there's no freight corridor. So all the trade gets choked up and all in the trucks. If you imagine a big container ship coming, like 3,000 containers, so you require 3,000 trucks for that. So this is a huge issue. The MLE1 is that railway corridor is absolute necessary if the ports have to go to the next level. And there's a lot of potential, but unfortunately, they're making money because it's a monopoly. But if, like in the Gawadar case, there's a lot of coal, 40 million tons of coal has to be imported. Gawadar can also be part of that pie because it's all government money. But there's a lot of problems. So I would just, my comment will be that the problem, like you say, the Protestant and the right hand doesn't know what the left hand is doing. So if the Gawadar is doing, not getting an NOC, somebody is, bureaucratic problem is there. So who is not solving it? So that's the problem in the whole of the sector. Individually, the ports are doing well. This is what my studies were when I was heading that National Institute. Over to you, Dr. Sir. Thank you. Yeah, Admiral Syed Nasir Shah Saab aaye hain? Admiral Nasir Shah? I don't think he's here. Ji, Buledi Saab, your reactions. जी सर, मेरे ख्याल में जैसे कि आप सबने बताया और अभी एडमिरल साहब ने भी बताया, किसी भी पोर्ट को, चाहे फॉरेन बिजनेसमैन हो या लोकल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हो, उसमें कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. वो अभी तक जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड हो, रेलवे तो खैर अभी तक है नहीं, वो अभी शायद फिजिबिलिटी स्टेज पे भी नहीं है. जो रोड कनेक्टिविटी भी है वो अगेन, जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो अगेन यहाँ से कराची तक है, कोस्टल हाईवे, एंड देन अगेन टू दी हिंटरलैंड है, रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो अगर किसी इन्वेस्टर ने यहाँ इन्वेस्ट करके अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर कराची तक ले जाके फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री ले जानी है, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर हिम. तो इसमें यह है कि जो प्रपोज्ड रोड कनेक्टिविटी है और जिस लेवल की रोड कनेक्टिविटी 4 लेन चाहिए, उसका वेस्टर्न रूट है, उसका सेंट्रल रूट है M8 वाला, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं है, उसको जल्द अज जल्द, अभी कल ही एक अफगान हाई पावर डेलीगेशन आया हुआ था, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी, ब्रीफ किया, देवर इंटरेस्टेड, बट अगेन उन्होंने कहा कि जी हमें जी अच्छी कनेक्टिविटी दें, हम अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो अच्छा खासा हम आपको इधर से जो है ना वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स हम ला सकते हैं. तो रोड कनेक्टिविटी, देन अच्छा कम्स डिजिटल कनेक्टिविटी. यहाँ आए दिन किसी न किसी वजह, एक तो खैर वो है नहीं उस तरह की जिस लेवल की डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए. अब आपका वीबॉक भी उसी पे चलता है इंटरनेट पे, आपकी जो ETA इश्यूज होती हैं वो भी उसी पे होती हैं शिपिंग लाइंस को. इस तरह बाकी जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो 24/7 चाहते हैं कि अपने रेस्ट ऑफ द जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं उनसे कनेक्टेड रहें. वो लेवल ऑफ कनेक्टिविटी जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है. अच्छा, फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अकाउंट, यहाँ पे ग्वादर में ये चाइनीज जो आए भी हुए हैं वो बहुत परेशान है. हमने कई दफ़ा स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को और जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी कन्वे किया. उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते. उसके नतीजे में उनको नुकसान ये हो रहा है कि जैसे ही उनका
اپنی کرنسی میں جو اماؤنٹ ان کو ریسیو ہوتی ہے وہ فوراً پاکستانی روپی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اینڈ دین جب وہ کوئی چیز دوبارہ امپورٹ کرنا چاہیں را مٹیریل تو اگین ان کو وہ کرنسی کنورژن کرنی پڑتی ہے اور اس میں ان کو دوہرا نقصان ہوتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ان کے پیسے بینک میں ہی پڑے رہے ہیں اگر، اور وہ کچھ بھی نہ کریں تب بھی ڈالر ورسز روپی فلکچویشنز کی وجہ سے وداؤٹ ڈوئنگ اینی بزنس ان کو لاس ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں بتائیں. بابر صاحب کا ایک سوال تھا کہ یہاں گوادر پورٹ میں دیکھیں، گوادر پورٹ کا میں نے جیسے کہا کہ ماڈل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم خود آپریٹر نہیں ہیں تو ادھر یہاں کوئی بہت زیادہ ہائی فائی یا بہت زیادہ ایکسپیرینس بندے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح شاید پورٹ قاسم اور پورٹ کراچی پورٹ میں ہو. یہاں تو چائنیز دے آر بیسٹ کوالیفائڈ، بیسٹ ایکسپیرینسڈ، وہ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری طرف سے ان کو فیسیلیٹیشنز چاہیے، جیسے 4-5 مہینے گنوا بھی دیں تو اچھی طرح کسٹم کلیئرنس اسپیڈی ہونی چاہیے، اور باقی جو الائڈ فیسلٹیز ہیں پورٹ کے حوالے سے اور باقی، تو وہ جب تک کرنسی کے حوالے سے روڈ کنیکٹیوٹی، ڈیجیٹل کنیکٹ، یہ جب تک ہم ان کو نہیں دیں گے تو ایک انویسٹر کے لیے اسی طرح میرے خیال میں پورٹ جو ہے، جو ماڈرن کنسیپٹ ہے اس کا، وہ تو انڈسٹریل پاور ہاؤس کے طور پہ ہے. جب تک ایکسپورٹ اور امپورٹ ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پورٹ کو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگی، اور جس کے لیے انڈسٹری آس پاس کے نہیں ہوگی تو وہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی؟ اب اگر جہاز آئیں گے ان کے لیے لوڈ ہوگا، امپورٹ یہاں پہ امپورٹ ہوگی تو وہ لائیں گے، اور پھر ایکسپورٹ ہوگی تو وہ لے جائیں گے، تبھی یہ جو ہے نا اس کی بزنس ایکٹیویٹی میں گروتھ آ سکتی ہے. جب یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہو، ویزا ہونے کے باوجود این او سیز کے ایشوز ہوں، روڈ لیول کنیکٹیوٹی آپ کے اس لیول کی نہ ہو، فارن کرنسی اکاؤنٹ کا مسئلہ ہو، اینڈ دین جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری، اور میں ٹوٹلی ایگری، اور میں بھی شاید اس جرم میں شامل ہوں بینگ اے بیوروکریٹ، کہ ہم نے ساری چیزیں، لاز اور رولز اتنے ہائیلی سینٹرلائزڈ، ہائیلی سفوکیٹنگ اور بیوروکریٹک بنائے ہوئے ہیں کہ انویسٹر تو آنے کے بعد یہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ابھی بھی جو 2-4 چائنیز انویسٹرز آئے ہوئے ہیں، وہ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک، میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی کو شاید مشورہ نہ دے سکیں کہ وہ، تو ہمیں ان ہاؤس اپنا جو ہے پہلے وی شوڈ پٹ آور ان ہاؤس جو ہے نا ہاؤس ان آرڈر. اور یہ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ نہیں کی جا سکتی. مطلب Dr. Nadeem, can I add something? Hello? Dr. Nadeem, can I add something? Ji, please. Okay. What I would like to say is that I have this report of McDonald, this feasibility. I will copy of this. I will send it to PIDE. And what I am hearing is that none of the participants have read it. It's a $10 billion study which was done. The other thing is that there's $7-8 billion just spent on shipping sector in Pakistan, which is a big waste of foreign exchange. I would suggest that, this webinar is a very interesting webinar, but follow up, PIDE should do a study. It will take about 2 months, and, listen to all these gentlemen and make a group and come out with a solution. I'm sure we can come out with a very pertinent plan with the help of PIDE and the other ports. So this is my suggestion. Thank you, Admiral Sahab. Yeah, well noted. Can I just add? Admiral Sahab, we have got dozens and dozens of studies, and all of them have got pretty solutions. But unless there is not a will, a political will and a competent will to take things forward, nothing's going to happen. So the question remains that what is the government's policy? What are they thinking about? So studies to badi padi hain. Maine road transport pe kiya tha. It's been lying over there. Badi mushkilon se khench ke nikalte hain, phir chala jata andar. Uske baad logistics pe kiya study. I know about this also. So what I'm saying is studies are there. We've got, and it's the same things and the same people who come, consultant, every time he come with 5-7 saal aur bada ho gaya hota hai, but he takes the money and goes back, So I think we've had
enough studies, we've got enough If information. if I may, I appreciate what you guys are saying. जो मुझे हैरानगी हो रही है, fully share this के studies तो बहुत हैं, but what I want to say is कि जी ये बताइए studies कह क्या रही है? What are they telling us to do? नहीं, but क्या अच्छी बातें क्या हैं? Give me a brief synopsis, because मुझे लगता है studies में कुछ भी नहीं है, and quite frankly हमारा problem एक ही है, we've got a very bureaucratic culture जहां हम एक दूसरे का खुद बेड़ागर्क कर रहे हैं, और उस पे हमें क्या करना चाहिए ये आप बताइए ना, आप लोग जो Dr. Saab, I've got more than 100 people who have visited me in the last several years, preparing consultancy reports and all that. It's always all the same, and they're same discussions. And but you know, most of them have got a solution. They've given solutions. They've given way forward. Everything is there. May I answer? Is there anybody जी from please. KPT? जी बुलेदी साहब, जी बुलेदी साहब। KPTs है, कोई KPTs है? नहीं सर, हमने काफी उनको ट्रेस किया। आई एम सॉरी, आज भी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट पे जो है वो कह दिया कि दे वोंट बी एबल टू ज्वाइन, कोई प्रायर कमिटमेंट थी उनकी, और उन्होंने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं नॉमिनेट किया। जी, Unfortunate and non-serious, I'd say. Anyway, yeah, I hope के next time आए। जी बुलेदी साहब, so over to you. देखिए, सॉल्यूशंस जैसे सर भी कह रहे हैं, बाबा साहब, बहुत सी रिसर्च और बहुत सी कंसल्टेंसीज और बहुत से पेपर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट अगेन उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको आगे ले जाने के लिए कौन ले जाएगा और किस तरह ले जाएगा? सॉल्यूशन तो है, मतलब अभी जहाँ पे मेरा काउंटर पार्ट है चेयरमैन COPSC, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स जो है, वो पावरफुल स्टेक होल्डर्स भी वहाँ मौजूद थे। उसने कहा कि वहाँ पे चाइना में चेयरमैन मीन्स चेयरमैन, यानी जिस इदारे का, जिस इंस्टीट्यूशन का कोई चेयरमैन होता है, उसको वो तमाम ज़रूरी अख्तियारात हासिल होते हैं जो उस एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस को चलाने के लिए ज़रूरी हों। रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैचिंग तमाम अथॉरिटी और डिज़ायर्ड जो रिसोर्सेज होते हैं रिक्वायर्ड, वो उसके पास अवेलेबल होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बट यहाँ तो कोई अख्तियार यानी देने के लिए, एक तो जिसके पास अख्तियार हैं वो खुद इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, इंटरेस्टिंगली। और बहुत सी एग्जांपल्स मेरे पास हैं, मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, आई डोंट नो, वो सारी एग्जांपल्स यहाँ देना। तुर्कमनबाशी की सर ने बात की, पिछले 6 साल से 2015 से, आई मीन 6 साल से नॉन बाइंडिंग MOU है, वो हम उनके साथ साइन नहीं कर पा रहे, एंड इट इज गेटिंग डस्ट एंड रस्ट एंड is a football like moving from one office to another. अगर हम 6 साल में एक, ये तो नॉन बाइंडिंग MOU तो मुझे अख्तियार होना चाहिए। जब नॉन बाइंडिंग है, इट्स अ जेस्चर ऑफ गुडविल, इट्स अ ब्रॉडर कांसेप्ट टू बी एग्रीड अपॉन फॉर फ्यूचर। अगर ये भी हम, मतलब ये तो अख्तियार हर चेयरमैन को होना चाहिए कि नॉन बाइंडिंग MOU जब जहां मुनासिब समझें वो कर लें, व्हाट्स द इशू। लेकिन ये 6 साल से इट्स ऑन रिकॉर्ड, एंड आई हैव written very strong later on that कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में जैसे सर ने कहा काम हो गया। दूसरी बात है डिसेंट्रलाइजेशन, devolution of powers. Authority should lie where the responsibility is. We need not to reinvent the wheel. There are मतलब most efficient, most dynamic ports in the world. सिंगापुर है, मॉन्ट्रियल पोर्ट है, अभी हमसे बाद में बनने वाली पोर्ट, मैंने 2-3 जूम मीटिंग्स की हैं। और रेड टर्मिनल C है सऊदी अरब में, मॉन्ट्रियल पोर्ट 2000 ट्रक्स इन अ डे गेट इन गेट आउट करता है। हम जो है 50-100 ट्रक्स आ जाएं तो परेशान हो जाते हैं कि फिर देन स्ट्राइक्स इन आउट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैंने बहुत सी चीजें मेंशन भी कर ली। बट एटलीस्ट कम से कम एक यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ पे इतनी बड़ी पोर्ट है उसकी यूनिटी ऑफ कमांड हो, और जो भी चेयरमैन हो, ABC जो भी हो, उसको वो तमाम अख्तियारात हासिल होने चाहिए जो एक पोर्ट की सक्सेसफुल रनिंग के लिए ज़रूरी हैं। और उसके अंदर जितने भी इदारे हैं, यहाँ पे आई एम सॉरी टू से कि हर पोर्ट में ज़ाहिर 5-7 इदारे होते हैं, तो कभी भी अगर किसी वजह से एक इदारा भी अगर उसका मोड किसी वजह से भी किसी भी इन्वेस्टर से, किसी अफसर से ख़राब हो जाए दूसरे इदारे के, तो उसने सारे पोर्ट को अगर जैम नहीं कर देना तो स्लो डाउन कर देना है। चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब
so many institutions, customs, ANF, DPP, and other security agencies. कोई एक इदारा इन्वेस्टर को बेचारे को जो है ना वो ले डूबने के लिए काफी होता है. So let's come out with the decentralization, devolution of powers. फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, फिर उस चेयरमैन को आप जो है ना अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. You can fire him, you can accountable him or her for any of his misconduct, inefficiency or whatever. अभी तो मैंने जैसे अर्ज किया ये अच्छी बातें नहीं थी लेकिन मुझे करनी पड़ रही हैं क्योंकि दुख होता है, तकलीफ होती है कि गवादर पोर्ट जो कि हम कहते हैं दुनिया भर में बहुत सी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. यहाँ का स्क्रैप बेचने के लिए भी जो है ना ऑक्शन करने के लिए मुझे 3 अफसर इस्लामाबाद से चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करो तो वो कहते हैं अभी हम मसरूफ हैं. यहाँ की 5 लाख की डेवलपमेंट करने के लिए मुझे 3 GS चाहिए. I mean, how come with this given governance system model and this given sort of security paradigm with lot of NOCs required? I mean, इस तरह तो मेरा ख्याल है कि I don't think चाहे best of the best chairman भी किसी पोर्ट पे बिछाएं with these limitations or with lot of responsibility shared with many. Responsibility of many is responsibility of none. So मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि हम जो है वो इन चीज़ों पे फोकस करें. वीज़ा लेने के लिए अभी एक COPSCL के चेयरमैन को हम 1 साल का वीज़ा देते हैं, हर साल के बाद वो वीज़ा को अपने रिन्यू करवाता है और फिर उसके लिए फिर उसको ऑफिस ऑफ कोर्स जहाँ भी जाना पड़ता है. I mean, time is money. It should be a paper visa. It should be online, or it should at least have a timeline. Whosoever issues it, कि 24 hours से लेके 72 hours में मिलना चाहिए. और अगर एक चेयरमैन 5-7 साल के लिए आता है तो why not to give him a visa for 5 years? उसके वर्कर्स आते हैं, उसने फैक्ट्री लगाई है, एक इंडस्ट्री लगाई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको और उसके वर्कर्स को 5-10 साल का वीजा देने में मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या इशू है. तो इसी तरह की मसले मसाइल हैं जो दुनिया ने हल किए हैं और हम भी कर सकते हैं. मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है. बहुत से काम थे जो 5-10 सालों में नहीं हुए थे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 महीनों में मुझे हुए हैं, वो ऑन बोर्ड कर ली हैं और कुछ चीज़ों को बेहतर कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है और बड़े फैसिलिटेटिंग मोड में गए हैं. लेकिन अगेन वो तो उस हद तक है ना जहाँ तक मैं हूँ. कोई भी इन्वेस्टर अभी LPG है, LNG है टर्मिनल, उसको 5 इदारों से लाइसेंसेस, परमिशंस और NOCs चाहिए. तो 1 विंडो हम कहते तो हैं, मैंने तो आज तक कहीं पे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सी जगहों पे काम करके आया हूँ और अभी इधर भी, वो जो ट्रू सेंस में 1 विंडो जिस तरह दुनिया में है, मुझे तो यहाँ कोई एक भी अभी तक नजर नहीं आया कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल आके अगर उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो भी उसको उधर मिले, गैस का कनेक्शन चाहिए तो भी उसको मिल जाए, एनवायरनमेंट की NOC चाहिए तो भी उसको मिल जाए, पानी की चाहिए तो भी, और बाकी लाइट भी. हम तो अभी तक ये भी नहीं कर पाए. और करने में प्रॉब्लम क्या है वो भी ऐसा सच नहीं है. बट कोई भी अपनी स्पेस जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपने अख्तियारात, और इंटरेस्टिंगली अख्तियार इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता. अगर रखे हैं तो उसको इस्तेमाल तो करें ना, और फिर उससे पूछने वाला भी शायद प्रोबेबली उस तरह की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है बदकिस्मती से. तो इट रियली पेन्स एंड हर्ट्स अस एंड प्रोबेबली टू एवरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी कि इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद गवादर पोर्ट 15 सालों से तकरीबन जो है 2007 से ऑपरेशनल है, और हम अभी भी जो है वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं बिजली, पानी, गैस और बाकी चीज़ों के, और गवर्नेंस के, वीज़ा के, रेगुलेटरी रिजीम्स के, वही सॉल्व नहीं कर पाए. तो फिर एफिशिएंसी, और जो सवाल एफिशिएंसी का हुआ, बिल्कुल भी हम दुनिया में एफिशिएंसी के हवाले से बिल्कुल भी उनके मुकाबले में आई डोंट थिंक वी स्टे एनीवेयर. देखिए, हम आपस में कंपेयर करके या रीजनली या लोकली जो पोर्ट्स हैं, हो सकता है उनके मुकाबले में शायद बेहतर हो, बट हम अपने से पीछे वालों से क्यों कंपेयर करते हैं? व्हाई डोंट वी कंपेयर टू पोर्ट ऑफ सिंगापुर? व्हाई डोंट वी कंपेयर पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल? तो मसले मसाइल हैं और सॉल्यूशंस भी हैं. अगर जो भी पावर सेंटर्स हैं जो सुन रहे हैं, जो मौजूद हैं, जहां तक हमारी पहुंच है हम तो पहुंचाते रहते हैं. कुछ लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जिम्मेदारी है
کہ ملک کے اور قوم کے مفاد میں جو بھی صحیح ہے، ہمیں پیسمسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بٹ آپٹیمسٹ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریئلسٹ ہونا چاہیے. تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی. جب تک ہم یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ یہ خامیاں، یہ the problem does exist, till the time we admit it, how can we solve the problem؟ ہم تو پرابلم سے شاید نہیں سب ٹھیک ہے اور بالکل زبردست ہے تو ابھی آ جائیں، اور یہ اس طرح میرے خیال میں چیزیں ہیں نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. سو وی نیڈ جی ٹو. بالکل بلیدی صاحب، جی بلیدی صاحب، وی شیئر یور سینٹیمنٹس. اور بالکل ہم جو پائٹ کے اندر ہم یہ ویبینارز ڈفرنٹ کرواتے رہتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ. ہمارا بھی آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ اس میں پرابلمس فیس کر رہے ہیں، جو بھی گورننس سے ریلیٹڈ ہیں، جو بھی ریگولیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو لائم لائٹ میں لایا جائے، ان کے بارے میں ڈسکشن ہو. ہم آلریڈی پائٹ کے اندر بہت ساری چیزوں پر کام کر رہے ہیں، اور اس میں ریگولیشن اور جس کو ہم سلچ کے نام سے ایک اپنی سیریز نکال رہے ہیں، اس میں ہم نے کافی سارا کام کیا ہے کہ یہ جو انڈیو لائسنسز، انڈیو NOCs آپ لیتے ہیں تو اس سے کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کتنی پاکستان اکانومی کو بیئر کرنی پڑتی ہے. سو ہوپ فلی اسی آج کے ویبینار کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک سلش کی ایسٹیمیشن پورٹس کے حوالے سے بھی کریں. ہم شاید پورٹس کے بارے میں یہاں پہ جتنے بھی جو لسنرز ہیں وہ پورٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، بیکاز ہم یہاں زیادہ تر جو ہمارے آڈینس ہے وہ پائٹ کے ریسرچرز ہیں جو کسی نہ کسی ایسپیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی. آبویسلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب تو کنیکٹیوٹی کو، اسپیشلی پورٹس کی کنیکٹیوٹی کو سینونیم لیا جاتا ہے ٹو ٹریڈ کمپیٹیٹیونیس اور ڈیولپمنٹ. اب یہ صرف وہ نہیں ہے کہ ہم فورن پورٹس کے ساتھ، انٹرنیشنل پورٹس کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں، اس میں ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈومیسٹک اندر ہنڈرلینڈ کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں. سو سر تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیشن. اب سر ہم فلور اوپن کریں گے، کوشچن آنسر کچھ ہمارے آڈینس کی طرف سے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ ہم ایک راؤنڈ آف کوشچنس لیں گے، 2-3 کوشچنس لیں گے، پھر آپ اس کو باری باری رسپونڈ کر دیں. جی عظما ضیاء. I am Uzma Zia, economist at PIDE. My question is that some challenges and problems are being discussed here. So I want to know that in spite of having those problems, how much traffic our ports are handling, and are they fully utilized in accordance with the capacity that is present at ports? And my second question is that how much global standards are being followed on these three ports, because global operators don't want to deal with the lack of standards, so they don't come on these sides if we don't follow the standards. So these are my questions. Thank you, Uzma. SMS, please. You have your hand raised, but please introduce yourself. SMS. Assalamu alaikum everyone. I'm Munib Shah, MPhil Economics PIDE. Basically, I wanted to ask about the scenario of Balochistan. In Balochistan, we have so many, the coastal line is very big, but on micro level or individual level, there is no trade. I mean, sea trade. So why, for example, government to nahi karna cha rahi hai. We know in all the سائڈ آف اکنامکس گورنمنٹ کچھ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن انڈیویجول لیول پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا ایز کمپیئر ٹو میامی یا سنگاپور. ان پورٹس پہ جہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ بھی لوگ بہت زیادہ ٹریڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے ہاں پاکستان یا اسپیسیفکلی جو رورل بلوچستان ہے اس میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی. کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کائنڈلی سر ایلیبریٹ. تھینک یو. جی we'll start with عرفان سلیم صاحب. جی عرفان صاحب. السلام علیکم. جی عرفان صاحب, the first question regarding international standards. I lost connection, so I'm back in. ٹھیک ہے. If you're talking about the standards یا جو requirements جو ہمارے پاس جو فورن کمپنیز اپنے جہاز لے کر آتی ہیں یا پورٹس یا آپریٹرس جو اپنے یہاں پہ جہاز بھیجتی ہیں, definitely we are filling it up. ہم لوگ وہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں اور ان کی ساری ریکوائرمنٹس کو پوری کرتے ہیں. ان کی سیفٹی اسٹینڈرڈس, ان کی سیکیورٹی اسٹینڈرڈس اور بیسکلی جو ان کی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس ہیں ہم اس کو پوری کرتے ہیں جب بھی وہ جہاز آ رہے ہیں. مطلب LNG از ون آف دی, بائی ٹاک اباؤٹ پورٹ قاسم, تو LNG جو ہے وہ بیسکلی اٹس اے ویری سینسٹیو
सेंसिटिव शिप्स होते हैं, ठीक है, उनकी उनकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दूसरे जहाज़ों से ज़्यादा होती है, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, उसमें हमें स्ट्रिक्ट की गाइडलाइंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को हमको देख के करना पड़ता है। तो मैं उन जैसे पहले आपसे भी पहले बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारे पास कॉम्पिटेंसी है ऑन वी आर हैंडलिंग दोज शिप्स, और जो फीडबैक हमें मिलता है, जो हमें वहाँ से उनके कमेंट्स आते हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव Irfan, अल्हम्दुलिल्लाह। sir, what are the international standards you have to meet, sir? क्या है इसमें LNG के देखिए अंदर? अब अच्छा, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर द LNG ट्रांजिट, आपकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी LNG के लिए जो टग्स इस टाइप के आपको टूल्स चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पायलट्स व्हिच आर हैंडलिंग दोज शिप्स वो हैं, आपकी पोर्ट वो चीज़ों की फैसिलिटेट कर सकती है उनको, जो उनकी LNG की दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक द टर्मिनल इटसेल्फ, ठीक है, उसके अलावा आई मीन वुड कैन द पोर्ट प्रोवाइड ऑल दोज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स टू these dangerous ships, मैं कह सकता हूँ। तो ये सब चीजें हम पूरी करते हैं। So may I add तो something? तो जी May I प्लीज add जी something? एडमिरल साहब, ये there is an organization called International Maritime Organization IMO, ये पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है स्टैंडर्ड्स। वो इतनी जैसे एविएशन के हैं इसी तरह पोर्ट के रेगुलेशंस हैं। So every port gets inspected by the regulators. They come and if the ports are unsafe, so they will not be able to the good ships or their classification societies which are the ships will not be allowed to come here, which would be a huge loss. Like Irfan is saying about the LNG, which are big complicated ships. So similarly, KPT and PQA, both these ports are regularly inspected by international maritime organizations in each and every aspect which is needed for the safety of the ship and its crew. May I say something to add to this, please? जी बाबर साहब। देखिए, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 95% or 90% actually, 90% of commercial trade, barring the oil and the bulk cargoes, commercial trade is carried in containers. और container ship जो है वो एक बिल्कुल ही फर्क चीज है। हमारे पास we stand today as the largest mass of humanity, which is the most isolated in the world. Now, why do I say that? Is because we are 225 million people living here. On our eastern borders, there's an enemy state. We don't do anything with them. On our western border, there's an sanctioned country. We can't work with them. And on northern borders, there have been for the last 40 years a perpetual war situation. In our southern borders, we don't have any ships. It is unprecedented in world history that a country of so many people, 1,100-kilometer coastline, does not have a single ship. We don't have any ship. PNSC has got a few broken down ships, so concession pay contract tankers ka, oil carriage ka from the Middle East, wo hai, and a couple of bulkers. That's about it. But that's not commercial trade. Commercial trade is done in containers, and containers की competency हमारे पास बिल्कुल नहीं। अब आप LNG वगैरह का कर सकते हैं, you can do all these things, but they are specialized areas. We need to have normal commercial vehicles or floating vehicles to carry this, and that we don't have the competency, we don't have the investment. There is zero interest from any investors. Forget about foreign, even local. So it's many years of cumulative neglect which have put us over here. Now, if there is a punchline that I have to look at, and gentlemen, I'll say it with hopefully comments from you also. We have to understand that we have to move to the next step. We have for far too long been a security state. A security state cannot galvanize an economic environment. It cannot, because it does not understand it. It does not draw anything out of it. We have to move to a commercial environment, a state for which the economy is a priority.
ہماری سیکورٹی کی اتنی زیادہ کنسرنز ہیں, اتنی زیادہ, بھائی کولڈ وار بھی ہوتی تھی, دوسرے ممالک بھی ہیں, باقی لوگ بھی رہتے ہیں, but we have an overbearing, I took some investors, some people to Gawadar. We asked some support from the government to that. There were about 8 big jeeps and soldiers and everybody was there. وہ تو بچارے وہاں ایئرپورٹ سے پورٹ پہنچتے بھی وہ کہنا کہ ہم کو واپس جانا. So, we have to understand the delicacies of investment. We have to be more visible on international forums. We have to have a pleasant understanding of why and how the world is working. The world has moved beyond security, and security has to be it must be there, but it must be under wraps and it must be dealt with internally. It cannot be done the way it is, that our whole policy is driven on security. I mean, it's ridiculous. There's my humble view as a private entrepreneur who has decided to put everything he's got in this country. May I say something? With international partners. جی بلیدی صاحب, thank you بابا صاحب. جی بلیدی صاحب, میرے خیال میں ہم بطور سرکاری افسر شاید کچھ شوگر کوٹ کر کے کہہ سکتے تھے جو کچھ ابھی بابا صاحب نے کہا. ایز اے پاکستانی, not being keeping our officership at part, totally agreed and totally endorsed. He has hit the head of the nail. تو جب تک یہ چیزیں جو ہے نا, ان پہ ہم فوکس نہیں کریں گے, ان کو سالو نہیں کریں گے, اور یہ سالو ہو سکتی ہیں مطلب, لیکن جو جن معاملات کو سمجھتا ہے, جس علاقے کے ہیں, ان وہاں کے لوگوں کو, جو اس جغرافی کو, جو اس ڈیموگرافی کو, جو اس کے کلچر اور کریکٹر کو سمجھتا ہے, آپ اس کے معاملات اس کے ذریعے حل کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ کم وقت میں اور صحیح طریقے سے اور سسٹینیبل وے میں حل کرے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی قیمتی بات, $1 ملین بات کہہ دی ہے سر نے, اور اس کو میرے خیال میں جتنا جلد ہم فوکس کریں اور اس کو آگے لے جائیں تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. آپ کی اجازت سے اگر میں بریفلی ان سوالوں پہ تھوڑا سا کمنٹ کر لوں جو آپ کے پارٹیسپینٹ نے پوچھے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. اچھا, پہلی بات انہوں نے فل یوٹیلائزیشن کی تو آنسر از بگ نو. پوٹینشیل ایون جو ہمارے پاس 3 ایگزسٹنگ برتھس ہیں وہ بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, اور وہ بھی ان وجوہات کی بنیاد پہ جو بابر بدر صاحب نے بھی فرمائی, اور میں نے بھی تھوڑا بہت جو میری بیسڈ آن 5-6 میں ایکسپیرینس وہ میں نے بیان کی, اس وجوہات کی بنیاد پہ بالکل انڈر یوٹیلائزڈ ہے. پوٹینشیل کیا ہے, ہم 1 ملین پلس کا کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی ہے ابھی بھی, اور تقریباً 200,000 TEUs کنٹینرائزڈ وہ ہماری کیپیسٹی ہے. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے, انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. اگر گورنمنٹ کارگو نہ ہو تو شاید پھر جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں میں رہا ہے, یہاں شاید ہارڈلی دیر وڈ بی اینی ایکٹیویٹی. اسی طرح دوسرا سوال تھا گلوبل اسٹینڈرڈز. گوادر پورٹ از لکی ان دا سینس کہ ہمارے پاس آپریٹر ایک انٹرنیشنل آپریٹر ہے, اور دنیا بھر میں چائنیز جو پورٹس ہیں انہوں نے تو پوری چائنا کی قسمت بدل دی ہے. اس کے بہت سے اسی طرح کے گوادر ٹائپ فشنگ ولیجز سارٹ آف ٹاؤنس تھے, وہ ابھی بسلنگ سٹیز ہیں, وہ ہب آف بزنس اینڈ ٹریڈ ہیں. تو ہمارے پاس تو وی آر لکی ان دا سینس کہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ پریکٹسنگ آپریٹر موجود ہے. کرنا کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اسے ایک انیبلنگ, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو دس کوڈ آلسو بی ون آف دی بیسٹ موسٹ ایفیشینٹ ڈائنامک پورٹ وتھ آل ہسل اینڈ بسل اراؤنڈ. آخری سوال شاید انڈیویجول ٹریڈ کے حوالے سے ایک پارٹیسپینٹ نے کیا تھا. دیکھیں, پورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی ٹریڈ ہے وہ آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ ہم نے بعض وجوہات کی بنیاد پہ حکمت یا ضرورت یا مصلحت جو بھی سمجھیں وہ مشکل بنایا ہوا ہے. تو بہت بڑے بڑے انویسٹرز اگر آ کے انویسٹ نہیں کر پا رہے تو میرے خیال میں بلوچستان کے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں وہ بھی ابھی اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ان ہو سکیں گے یا ان پائیں, ابھی تک تو نہیں ہو پائے. تو اس کے لیے بھی میرے خیال میں بہت زیادہ جینرس اپروچ کی ضرورت ہے, جینرس فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, اور
इस माइंडसेट को जो है, जो कंट्रोल एंड कमांड वाला माइंडसेट है, इसको सर्व एंड डिलीवर वाले माइंडसेट में जब तक हम नहीं लाएंगे, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी किताब गवर्नेंस इन चाइना में उन्होंने कहा कि हमने अब इस तरह चेंज नहीं आई है, इसके पीछे पूरी बड़ी लंबी मेहनत है, उस माइंडसेट को चेंज किया गया है, उस ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, माइंडसेट है, तो जब तक वो चेंज नहीं होगा और नीचे चीजें फैसिलिटेशन की तरफ, सर्विस डिलीवरी की तरफ, इफिशिएंसी की तरफ नहीं जाएंगी, तो हम मुश्किलात का शिकार रहेंगे। बाकी हम इसी तरह के, ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट दिस वंडरफुल वेबिनार, लॉट्स ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग फॉर मी, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीजें आइंदा भी होती रहेंगी। बट उसके बाद फॉलो अप्स और फोकस के उसकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो जैसे सर भी अभी फरमा रहे थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट $10 मिलियन की रिपोर्ट है, बट ही इज राइट, कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ी, शायद दूसरे पोर्ट्स ने पढ़ी हो, और अगर पढ़ भी लें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रपोजल्स हैं, जो सजेशंस हैं, उस पर अमल दरामद कौन करेगा, और जिसने करना है उसने कब और कैसे करना है। तो आई विल लीव इट हियर। थैंक यू मैम। Ma'am, I have just a couple of seconds. Your students have asked a very pertinent question, that why ships are not, Babar Sahib was also saying that no Pakistani owns any ships. The problem is the world over it is similar. India does not have any container ship also. The small countries like Panama, Liberia, they have constructed over a century a system where you can buy or sell a ship in 7 days. They have consulates world over. Pakistani PEPRA rules make it impossible to buy a ship by a private entrepreneur because or the government. So these are the challenges which your students must understand, that these PEPRA rules and other things make it very difficult for Pakistan to compete with or India, for that matter, to compete with other countries. I will send this report to PIDE, and you can, I have this copy of Mott MacDonald, $10 million report. I'll send it to PIDE, and you can send it to other ports. As far as the question of Balochistan is concerned, Balochistan has one of the biggest shipbreaking yard at Gadani. $500 million of ships are bought every year and dismantled there. So that is a big plus for that. Why Gawadar cannot compete? Because the cost of offloading in Gawadar is per container is about 2 lakhs more than Karachi. So any investor will obviously prefer Karachi over Gawadar. But Gawadar, the government needs to support. Private sector, it will be very difficult. My 2 bits on this. Thank you. May I just add one particular point to that, please, for whatever it's worth. Let me tell you that the problem is Pakistan. Ship operations out of Pakistan is the problem. Crewing is the problem over here. There are a lot of issues that we have, the procedures over here. Pakistani entrepreneurs own several of them, maybe a dozen of them, own ships outside. The world's largest shipping operation was owned by a Pakistani, the Gokul Shipping. Gokul Shipping had more than 350 chartered ship operation, and own ships also they had, and they ran it out of Europe, and it was all over the place. That was the biggest ship operation. I'm not saying in tonnage or ownership, but in operations. They were huge. They were there for many years. They were outside. They left Pakistan and they went and did it outside. So I gave you an example. In recent years, there was someone who bought a ship here, and he ran for his life from here. So there has to be an understanding overall how the system works, and you have to be business friendly. So it is, and it is not unique to the shipping sector. Of course, in many ways it is unique to shipping sector, because there's a zero understanding of shipping over here, especially as far as the bureaucracy is concerned. If Islamabad is 1,000 miles from Karachi, as far as shipping is concerned, it is 5,000 miles away from Karachi. I went to Islamabad. I met somebody over there. I mean, just giving an example. So he said, "जी आप क्या करते हैं?" मैं कहा जी मैं shipping में हूँ. He said, "हाँ मेरा भी एक cousin है वो कराची shipyard में काम करता है." So ship से उसने shipyard वो मतलब there is no correlation, को समझ नहीं आती. And I think there is also some need to ponder on certain things when I talk about security and all.
that our people need to be trained in commercial port management. They need to be trained and they need to go out to institutions where they understand these things. With the utmost of respect to my friends and my family who are from the forces, but you cannot assume that an admiral can run a shipping company better than a commercial person. You cannot assume that an admiral can run a port because he's an admiral. I mean, it doesn't make sense. Ports operation and ship operation has nothing to do with the capabilities which are many of an admiral. Similarly, you put an air marshal to run PIA. I mean, it doesn't make sense. So we have to get out of this syndrome. Again, I'll say I've got family who are generals and admirals, and I've got friends who are there. With all respect to them, ये हमारे ही दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं. लेकिन एक मॉडल होता है कारोबार का. कारोबार के मॉडल में आप सिक्योरिटी सिचुएशंस को डोमिनेंस नहीं दे सकते. कमर्शियल कंसिडरेशंस को डोमिनेट करना चाहिए. एडवाइजरी कैपेसिटी में आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसको अंडर द रेडार आपको करना चाहिए. So unless you don't have smart commercial solutions, you don't have innovation, we are not going anywhere. And for that, you need to have commercial people, properly trained people. TCP should be run by 5 or 8 or 10 commodity merchants. We have 220 million people. A guy over there who's brought in over there, maybe he's Secretary of Ports and Shipping the last week, or not sports, sports Secretary Sports or religious affairs. So, I mean, the world has moved beyond these things, and we have to understand this. And shipping and transportation is not alien to this. ये हमारे लोग, जैसे मैंने कहा, जापान से नहीं आते इसमें, ये भी इसी एनवायरनमेंट के लोग हैं, वो भी हमारे भाई इधर ही के हैं. तो इस चीज को बड़ी गौर और फिक्र करने की जरूरत है on a national narrative. So this is my submission. Admiral Saab, I'm sure you agree with me. I totally agree with you. When I took over this National Institute of Maritime Affairs, people could not understand what is the difference between FOB and C&F. So you can imagine the amount of and foreign forces officer to have what is a balance sheet. Understanding a balance sheet is a problem. I agree with you. National narrative में आपकी development, service, progress, understanding, education, training, these are the things which are required. Unless you don't have these elements, an integral part of your development and the progress, you cannot have anything. So, Ms. Sama, आप ये डॉक्टर साहब शायद कहीं चले गए? जी सर. He's parachuted out of the meeting, as anybody would say. So he's parachuted out of the meeting. So please tell him. These are the ये recording तो होगी ना आपके पास इसकी? जी definitely sir. दिखाइए ये पार्ट जरा बताएं कि हमारी ऑब्जर्वेशन है, इनको जरा बताएं आगे. ये एडमिरल साहब हैं, बुलेदी साहब हैं, जो ये भी यही बात करेंगे. आई थिंक आपका टाइम भी हो गया है. तो बिफोर वी क्रॉस ओवर द टाइम, आई थिंक आप इनको प्लीज इन चीजों का बताइए, इसका पेपर बनाएं और इन चीज को जो पिन पॉइंट जो चीजें की है ना, इनको जरा आप हिजे करके थोड़ा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के भेजें, और जिधर भी भेजना है, प्लानिंग कमीशन या व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट, and write that this is what has come from there. And please tell KPT that these are very serious meetings, and I'm a businessman. I take out time and come here. I don't come for for the joy of it. I come here because there's something to be given and something to be said. So I would appreciate it if they have committed a time, that they should kindly stick with it and be there, so that we can learn from each other and we can take things forward. Thank you very much, Ji. Thank you very much. God bless. Last time, अगर आप इजाज़त हो. Allah Hafiz, sir. Thank you very much. जी sir. Thank you. बस just to reiterate कि बाकी सारी चीजें तो well said and well heard and well taken. इसके साथ साथ जो मैंने submissions की कि basic infrastructure या basic जो prerequisites हैं, जैसे sufficient, reliable, credible provision of supply of electricity, water, ये connectivity, road connectivity, ये बेसिक प्रीरिक्विजिट्स भी जब तक इन प्लेस नहीं करेंगे, और वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ही विल हैव टू कम फॉरवर्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो है और ये बेसिक फैसिलिटीज देना, ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है. तो ये भी जब तक नहीं देंगे, तो ये जो ख्वाब है, सुनहरा ख्वाब है हमारा एफिशिएंट और डायनामिक और रोबस्ट पोर्ट का, वो मेरे ख्याल में फिर ख्वाब ही रहेगा. लेकिन हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हम सब मिलके एक दूसरे से लर्न करके कोशिश करके इसको शर्मिंदा ताबीर करेंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.
بالکل تھینک یو بلدی صاحب, تھینک یو بابر صاحب. آل آئی کین کنکلوڈ از کہ ہم بیسیکلی جو اس کے اندر ویبینار کے اندر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, شاید ہم اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر سکے, اور ہم نے زیادہ جو ڈسکشن کی ہے اٹ ہیز بین مور اباؤٹ جو انڈیپینڈنٹ پورٹس کو ایشوز ہیں ریگارڈنگ گورننس, ریگولیشنز اور ان کی ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی بلدی صاحب اور بابر صاحب, میں دوبارہ اس کو مینشن کروں گی کہ یہ جو ویبینارز ہم کرتے ہیں بیسیکلی ہماری اپنی لرننگ کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. وی رائٹ پالیسی پیپرز, نالج بریفز, جس پر جو ہے وی پٹ آؤٹ دیز, جو بھی آپ لوگ اپنی ریزرویشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم اس کو باقاعدہ ایک پالیسی پیپر بنا کر اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. سو یہ تھینک یو بلیدی صاحب, آپ نے جوائن کیا اور بہت سارے اپنے کنسرنز ہمارے ساتھ شیئر کرے. ہم ایک اور ویبینار ضرور کریں گے, کیونکہ ابھی جو ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید ہم بہت زیادہ ڈسکشن میں نہیں لا سکے. تو پورٹ کے حوالے سے ہم سفیشینٹ گیا ہے, پورٹ کے حوالے سے سفیشینٹ گیا ہے, لیکن ہم نے کچھ پری ریکوزٹس پہ زیادہ ٹائم لگایا, which is also important. ایگزیکٹلی سر, یہی تھا. تھینک یو سو مچ سر.